Okay, so today an important topic, so that is chromosomes. So chromosomes are self-replicating thread-like structures present in the nucleus. They are present in the nucleus. So the term chromosome was derived from two, you know, words or sentences, terms, chroma or chromo, which means color, soma means body in Latin. So when a cell is stained to observe under microscope, so these particularly with fuel gel or acetylcarmine like stains, so these used to appear colorful. So that's why the name chromosome was given. Okay, so they are generally regarded as the physical basis of heredity. They are the most important structures. So to for the continuity of the species. Okay, so each species. Okay, they were first observed by Hofmeister. You remember the name? In 1845, 48, in the nuclei of pollen mother cells of Tradescantia plant. Okay, so the name chromosome was given by another scientist, Waldeyer. Okay, in 1888, and yeah, so the number is not constant. So there are many basics or fundamentals in the chromosomes. Okay, we should have that basic things. Those are very basics right from the high school level. Okay, so we should have the complete basic knowledge or common sense regarding the chromosomes. First of all, their number is changed from species to species. One thing. Okay, we should know about it. So, okay. Second thing is their number is constant in a species. So both are similar sentences, but if you have so a knowledge regarding these two sentences, okay, you will understand. See, for example, human being is there. Okay, Drosophila is there. Okay, the number of chromosomes in these two species are variable. Okay, here 46, there 8. Okay, so that is the meaning of this sentence. Okay, the number of chromosomes in a species is different from the number of chromosomes in with or in another species. The reason. So all the human beings contain 46 chromosomes, or all the Pisum sativa plants contain 14 chromosomes. All the honeybees contains 32 chromosomes. So that is this word. Okay. సో అంటే ఒక స్పీసీస్ సంబంధించిన ఆల్ ఆర్గనిజమ్స్ లో క్రోమోజోమ్ నెంబర్ సేమ్ ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ద లోయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ chromosomes, I had some of the names like this. Okay, Ascaris megalocephala. Okay, so it contains only two chromosomes. Okay, you remember this.
And here there is no unanimous, statement regarding highest number of chromosomes in animal kingdom. Okay, so in internet, this name is given oxytricha trifalax, which is a ciliated protozoa. So in this, it is given as 16,000. I don't know. Still, it is unbelievable. But you remember just this sentence, okay? And another protozoan belongs to radiolarian order of protozoa. So, which called as radiolaria. So, which contains 1700 number of chromosomes. Okay, so this is there is still debate in which animal the highest number of chromosome. But you remember these two names. Generally, such controversial questions are not asked. But this is fixed. Okay, there is no controversy in that. Yeah, this is the structure of chromosome. Let's see it again later. Yeah, some numbers of chromosomes in various organisms. Paramecium 32, Ascaris 24, Ascaris megalocephala 2. Okay, you remember these numbers. నేను బోల్డ్ చేసిన నెంబర్స్ మీరు గుర్తుంచుకోండి. సో డ్రాసోఫిలా 8, యూలెక్స్ 6, మస్కా, సో హౌస్ ఫ్లై 12, గ్యాలస్ 78, and mice 40, dog 78, cat 38, pig 40. So it to be in recent studies, the pig genetic composition is close to human being. Okay, and you should remember this very important number. So honeybee, so it has a peculiar kind of chromosome number. So in female, which is a diploid, 32. In male, which is a haploid, 16. This is N. This is 2N. You all know, I think, why here diploid, why it is haploid. So that will come in genetics. Okay. I think you know the reason. Anyway, you also remember this guinea pig 64. Why these are bold? Because most of them are utilized in genetics experiments. So that's why we should remember some numbers. And toad, which is a normal frog, that is 22. So మన బయట మనకు కనిపించేది యాక్చువల్గా బ్యూఫో. Okay, so a kind of toad frog, and this is Rana tigrina. So both మనం పెద్ద సైజులో ఉంటుంది, గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇండియన్ బుల్ ఫ్రాగ్ అంటాం, దట్ ఈస్ 26. ర్యాట్ ఆల్సో we should remember 42, rabbit 44, man 46. You remember these numbers. So chimpanzee, gorilla, orangutan, which are very closely related to human being. So they contain 48. See the difference, only two. Whereas rhesus monkey or normal monkey, so it contains 42, right? So cow 60, pigeon 80, crayfish 208. So this in some in the internet, in some sites, so this name has come. So Atlas blue, what we call the Atlas blue butterfly. So its scientific name is Polyommatus atlantica. So which may contain 448 to 452. So it is not exactly counted. So that's why the name, this range is given.
Yeah, just now we have seen the radial area, highest number in plants. So we should remember this number by some sativum, sweet P. Okay, so 14 number of chromosomes, and highest number of chromosomes in plants is 1260 ophioglossum. Haploplasm, I think, that is lowest number. Okay, right. So there is a term called homologous chromosome. So you should know broadly what is the meaning of this. So we know, but we cannot explain most of the times. See, during uh, meiosis, so chromosomes, similar chromosomes are paired like this. Okay, they're exact copy to each other. Such chromosomes are known as, the homologous chromosomes. Okay, సో మనకు మియాసిస్ జరిగేటప్పుడు సో సినాప్సిస్ అనేది జరుగుతుంది, అంటే పెయిరింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనేది జరుగుతుంది. అట్లా ఆ, ఒకేలాగా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉన్న క్రోమోజోమ్స్ సో పెయిర్ అవుతాయి. సో సచ్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ సినాప్సిస్. ఓకే, సో such similar chromosomes are homologous to each other. They are called homologous chromosomes. Okay, and then the somatic cells contain, yeah, ఇది కూడా మనకు అంటే మీ అందరికి తెలుసు, బట్ sometimes we cannot explain. We know internally. So anyway, here two sets of chromosomes are present in every normal ఆర్గానిజం. ఓకే, సో అండ్ ఇందాక నేను చూపించినట్టుగా ప్రతి క్రోమోజోమ్కి ఒక కాపీ ఉంటుంది అట్లా. సో మొత్తం రెండు సెట్లు ఉంటాయి. అట్లా ఉంటే క్రోమోజోమ్ ఒక సెల్ అట్లా జనరల్గా ఉంటాయి. సో దాన్ని డిప్లాయిడ్ కండిషన్ అని, ఆ క్రోమోజోమ్ నెంబర్ని డిప్లాయిడ్ నెంబర్ అని, దాన్ని జనరల్గా మనం 2n తో జనరల్గా అవి ఇండికేట్ దట్ with 2n. Okay, so whereas gametes, what are gametes? Okay, so male and female, gametocytes are simply sperm, and oocyte are gametes. Okay, so gametes contain only one set of chromosomes. That condition is called haploid condition. That number of chromosome is known as haploid number, and that is indicated with n. Okay, so in hybrid plants, nowadays it became very common. So in which, so the number of sets may be 3, 4, or 6, sometimes more than 6 sets are also present. So based on number of sets, they may be triploids, tetraploids, and polyploids. Okay, so that is you know uh, the introduction. Right. So structure. A typical chromosome has an elongated cylindrical body with two arms separated by a centromere. Okay. సో నార్మల్ క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ మన అందరికి తెలిసిందే. సో ఒక సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద క్రోమోజోమ్, విచ్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్ ఏ cylindrical appearance. Okay,
So it has a centromere. So this part we all know that here it is given clearly. This is during the meiotic cell division. It appears in a tetrad state are, so two centro chromatids are present. Anyway, so this is centromere. So this is centromere. Okay, so this one and this one are generally called as arms. తెలుగులో బాహువులు అని అంటాం. ఓకే, సో ఈ సెంట్రోమియర్ని మనము ప్రైమరీ కన్స్ట్రక్షన్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, ప్రాథమిక కుంచనం అని అంటాం. ఓకే, సో ఇది ద్వితీయ కుంచనం, సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్. Okay, so this part and this is another secondary construction. So this part and this part, they are called satellites. Anyway, the chromosome is generally covered with a pellicle. Okay, so inside the pellicle, so there is a homogeneous substance, so which contains proteins, some amount of water. So that is called matrix. So within the matrix, so the thread-like structure appears. It may be single, it may be double. So that is called chromonemata. This chromonemata during the cell division, so it appears like this, a chromatid. So this is a chromatid and this is a chromatid. Okay. So anyway, let's see the points. So it consists of a pellicle and a matrix. So a matrix and a chromonema or chromonemata, and some chromosomes contains some bead-like structures called chromomeres and telomeres. Let's see what are these structures. Okay, centromere is also known as primary constriction. We have already discussed it many times. Some chromosomes also contain secondary constrictions. ఓకే, కొన్ని క్రోమోజోమ్స్, అన్ని క్రోమోజోమ్స్కి సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఉండదు, కొన్ని మాత్రమే సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ 13, 14, 15 and 21 chromosomes contain secondary constructions. Yeah, the outermost covering is called pellicle. So it covers in inner matrix. Okay, so internally chromosome contains two identical spirally coiled filaments called chromonema or chromonemata. ఓకే, సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ లోపల రెండు ఫిలమెంట్స్ అనేటువంటి స్పైరల్ గా ట్విస్ట్ అయి ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ కాల్డ్ క్రోమోనీమా ఆర్ క్రోమోనిమాటా. సో మీకు ఇందాక డయాగ్రామ్ లో మనం చూసింది ఇప్పుడు మీకు ఇట్లా కనబడేది. సో జస్ట్ లైక్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ డిఎన్ఏ బట్ నాట్. సో ఇట్ ఈస్ కండెన్స్డ్ డిఎన్ఏ, దట్ ఈస్ క్రోమోనిమాటా. సో ఇక్కడ మనకి ఒకటి కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో జనరల్గా రెండు ఉండొచ్చు, ఒకటి ఉండొచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ ది సెల్. ఇన్ మియాటిక్ క్రోమోజోమ్స్ టూ డిస్టింక్ట్ కాయిల్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్. ఓకే, సో మియాసిస్ జరిగేటువంటి దానిలో అప్పుడు క్రోమోజోమ్ డూప్లికేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి రెండు థ్రెడ్స్ లేదా క్రోమోనిమాటా అనేటువంటి కనబడతాయి. ఓకే, సో సో అవి కాయిల్స్ ఫామ్ లో ఉంటాయి. సో ఒకదాన్ని మనము మేజర్ కాయిల్ అని అంటాం. సో 10 to 30 గైరే అంటే ఇట్లా ఈ ముడతలు అనమాట, ఇట్లా వంపులు, గ్రూవ్స్ అనుకోండి. సో అట్లా ఉంటాయి. అదేది రెండు ఒక మేజర్ కాయిల్, మైనర్ కాయిల్ ఉన్నప్పుడు. ఓకే, సో మేజర్ కాయిల్లో 10 to 13 గైర్స్ ఉంటాయి. అనదర్ వన్ ఈస్ మైనర్ కాయిల్ విత్ మెనీ గైర్స్, చాలా యూనో గ్రూవ్స్ లేదా కార్నర్స్ అనేటువంటి ఫోల్డింగ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చూసింది మైటాటిక్ యూనో క్రోమోజోమ్ అనమాట. అందులో ఒకటే మేజర్ కాయిల్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, in mitotic only one major coil appears. So actually, so here సో డిఎన్ఏ అనేది జనరల్గా
సో ఇట్లా ఉంది అంటే అది యాక్చువల్గా మనకి సన్న ఉంటుంది, ఇంకా సన్న ఉంటుంది. సో ఇది కండెన్స్ కాబడి అంటే సో దగ్గరికి ట్విస్ట్ చేయబడి హైలీ కాయిలింగ్ జరగడం వల్ల సో జనరల్గా ద క్రోమో నిమాట అనేది ఫామ్ అవుతుంది. యా, సో ఆ కాయిలింగ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అనేది సో టూ టైప్స్ ఉంటుంది. ఒకటి పారానిమిక్ క్రోమోనిమాటా అండ్ ప్లెక్టోనిమిక్ క్రోమోనిమాటా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు డిఎన్ఏ కండెన్సేషన్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. అది మాలిక్యులర్ బయాలజీలో లేదా డిఎన్ఏ చెప్పినప్పుడు వస్తుంది, రైట్. సో హియర్ పారానీమిక్ కాయిల్ అంటే ఇట్లా చుట్టలుగా చుట్టుకోవడం అనమాట. సో పారానీమిక్ కాయిల్ అనేది ఈజీగా we can separate those coils, whereas plectonymic is very complex, so we cannot separate. That is two types of coil of chromonemata. So during cell division, the chromonemata is condensed to form two chromatids. జనరల్గా మనకు మియాటిక్ సెల్ డివిజన్ అప్పుడు టూ క్రోమాటిడ్స్ క్లియర్గా కనబడతాయి. సారీ, నాట్ మియాటిక్, మైటాటిక్. మైటాటిక్ సెల్ డివిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి మియాటిక్లో సెకండ్ స్టేజ్లో కూడా మనకి టూ క్రోమాటిడ్స్ అనేటువంటి క్లియర్గా కనబడతాయి. ఎందుకు టూ క్రోమాటిడ్స్ అంటే దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ది టూ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ టూ డిఎన్ఏ. ఓకే, సో ఇన్ మైటాసిస్ what happens after the cell division, the number of chromosomes in two daughter cells will be equal. ఎట్లా అంటే సో రెండు క్రోమాటిడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఒక క్రోమాటిడ్ ఇటు ఒక క్రోమాటిడ్ ఇటు లాగబడుతుంది. లాగబడి సో ఒక క్రోమాటిడ్ ఒక కొత్త డాటర్ సెల్లో ఒక వాట్ వి కాల్ ది క్రోమోజోమ్గా బిహేవ్ చేస్తుంది. అట్లనే ఇంకో దాంట్లో. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ మైటాటిక్ సెల్ డివిజన్ ఆర్ సెల్ డివిజన్, ద క్రోమోజోమ్ appears or contains two chromatids. So what is chromatid? Chromatid is nothing but the highly coiled uh, you know uh, chromonemata or DNA, you can say, right? So chromonemata and chromatids are same structure with different names at different stages. Okay, క్రోమోనిమాటాకి క్రోమాటిడ్కి డిఎన్ఏకి జస్ట్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఏంటంటే అన్నీ ఒకటే కానీ సో దేర్ షేప్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఎట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యునో స్ట్రక్చర్ విచ్ వీ షుడ్ రిమెంబర్. న్యూక్లియోజోమ్ మీ అందరూ చదివే ఉంటారు, యూ ఆల్ నో దట్, జస్ట్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇట్. సో న్యూక్లియోజోమ్ ఇది కూడా డిఎన్ఏలో రావాలి, బట్ ఇక్కడ కూడా డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఎనీవే, ద డిఎన్ఏ ఈజ్ ర్యాప్డ్ some around some beaded like structures called histones. ఓకే, సో మనకు కొన్ని పూసల లాంటి స్ట్రక్చర్స్ చుట్టూ డిఎన్ఏ అనేది చుట్టుకుంటుంది అనమాట. సో లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు బాల్స్ లాగా కనిపించేటువంటి స్ట్రక్చర్స్ అన్నిటిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే కోర్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ కలిపి మనం కోర్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఒక కోర్లో మొత్తం 8 బాల్స్ ఉంటాయి. ఆ 8 బాల్స్, ఒక్కొక్క బాల్ని మనం హిస్టోన్ ప్రోటీన్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ కోర్లో మొత్తం 8 హిస్టోన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎనీవే హియర్ what you should concentrate is the names of the histone. ఓకే, మొత్తం 4 pairs of histones ఆర్ 8 histones అనేటువంటి ఉంటాయి. గుర్తుంచుకోండి, 4 pairs అంటే
సో ప్రతిదీ డబుల్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2A అనేది ఒకటి, H2A అనేది రెండు, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4. ఓకే. సో మొత్తం మనకి ఒక డిఎన్ఏ అనేది ఒక కోర్ చుట్టూ ఫస్ట్ అంటే డ్యూరింగ్ మనకు కండెన్సేషన్ జరగడానికి ముందు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ డిఎన్ఏ. ఈ డిఎన్ఏ అనేది ఒక కోర్ చుట్టూ 1.75 టైమ్స్ అంటే పూర్తి రెండు టర్న్స్ కాకుండా ఒక టర్న్ కంప్లీట్గా ఇంకో టర్న్ 75%. ఓకే. సో ర్యాప్ లేదా చుట్టబడి, ఓకే. సో దట్ లీవ్స్ ద కోర్. ఓకే. అండ్ అగైన్ హియర్ దిస్ ఇస్ అనదర్ కోర్. ఓకే. ఇక్కడ కూడా 1.75 టైమ్స్. ఓకే. అంటే దాదాపు 2 సార్లు. సో ఆల్మోస్ట్ 42 టైమ్స్. ఓకే. ర్యాప్ అయ్యి మళ్ళీ సో ఇంకొక కోర్ ఇట్లా ఆహ్, చుట్టుకుంటూ కండెన్సేషన్ ఫస్ట్ స్టెప్ అన్నమాట. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఎ న్యూక్లియోజోమ్ అంటే సో 8 histone molecules plus almost 146 nucleotide pairs, so which wrap around this core. Okay, so nucleotides of DNA కలిస్తే మనం ఒక న్యూక్లియోజోమ్ బీడ్ లేదా ఒక న్యూక్లియోజోమ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో వాట్ ఆర్ ద హిస్టోన్ మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఎ కోర్ అంటే H2A, H2B, H3 అండ్ H4. ఓకే. ఈచ్ వన్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఎ పేర్. ప్రతిది కూడా ఒక పేర్‌గా ఆహ్, ఉంటుంది. ఓకే. H2Oలు 2 ఉంటాయి, H2Bలు 2 ఉంటాయి, H3లు 2 ఉంటాయి, H4లు 2 ఉంటాయి. అండ్ దిస్ కనెక్టింగ్ DNA దట్ కనెక్ట్స్ టు సక్సెసివ్ న్యూక్లియోజోమ్. ఇప్పుడు ఇదొక న్యూక్లియోజోమ్, ఇదొక న్యూక్లియోజోమ్. ఈ రెండిటిని కలిపే డిఎన్ఏలో డిఎన్ఏ ఉంటుంది. దాన్ని లింకర్ డిఎన్ఏ అంటారు. ఓకే. సో హియర్ దట్ లింకర్ డిఎన్ఏ కంటైన్స్ ఆర్ wraps or bind to another histone molecule. Okay, so that is called H1 histone. ఇది గుర్తుంచుకోండి. మేబీ ఇలాంటి వాటి నుంచి క్వెషన్స్ జనరల్‌గా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు 4 పెయిర్స్ ఆఫ్ యూనో హిస్టోన్స్ ఉన్నాయి. H2A, H2B, H3 అండ్ H4. ఓకే. సో వాటి చుట్టూ డిఎన్ఏ ఇట్లా చుట్టుకుంది, బయటకొచ్చింది. దిస్ ఈజ్ లింకర్ డిఎన్ఏ. లింకర్ డిఎన్ఏకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఇంకొక వాట్ వి కాల్ ది హిస్టోన్ మాలిక్యూల్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ హిస్టోన్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ H1. ఇవేంటి H2A, H2B, H3 అండ్ H4. ఓకే. లైక్ దిస్ H2A, H2B, H3 అండ్ H4. మొత్తం 8 హిస్టోన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే. అవి 4 పెయిర్స్ అన్నమాట. 4 రకాలు, 4 టైప్స్. Okay, so that is about the nucleosome. The DNA is wrapped around some beaded-like structures called histones to form a nucleosome. So it was first named by Audit in 1975. Nucleosome consists of a core particle and a DNA. So core has 8 histone molecules uh, or 4 pairs, namely. So this is compulsory. You should by heart uh, the histone names H2A, H2B, H3, and H4. The surface of the core is surrounded by a flat superhelical strand of DNA that wraps 175 tons, 1.75 tons around core. DNA అనేది కోర్ చుట్టూ 1.75 టన్స్ చుట్టుకుంటుంది. ఓకే. ద అడ్జసెంట్ న్యూక్లియోజోమ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ఎ లింకర్ డిఎన్ఏ. ఒక లింకర్ డిఎన్ఏతో కలపబడతాయి పక్కపక్కన ఉన్నటువంటి న్యూక్లియోజోమ్స్ అనేటువంటివి. ఎ సింగిల్ హిస్టోన్ మాలిక్యూల్ బైండ్స్ టు ద లింకర్ డిఎన్ఏ కాల్డ్ H1. ఓకే. సో మొత్తం ఇవి 4 pairs ఆఫ్ హిస్టోన్ మాలిక్యూల్స్. అనదర్ హిస్టోన్ ఈస్ H1. మొత్తం 9. ఎనీవే ఒక న్యూక్లియోజోమ్‌లో మాత్రం 4 హిస్టోన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది న్యూక్లియోజోమ్. అండ్ దెన్ ద క్రోమాటిన్ generally it is available in two forms. So that is
euchromatin and heterochromatin. So during interphase, certain regions of chromatin, when we stain, okay, certain areas of chromatin appears darker, okay. So with fuelgin or histocaramel like stains, okay. So such darker areas are called heterochromatin. So this heterochromatin contains repetitive DNA or redundant DNA. ఓకే అంటే సో కొన్ని ఏమంటారంటే రిపిటేటివ్ డిఎన్ఏ ఆర్ రిడెండెంట్ డిఎన్ఏ అంటే విచ్ హ్యాస్ నో ఫంక్షన్స్ అండ్ ఓన్లీ సర్టన్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ రిపీటెడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. Such part of DNA are generally called as repetitive DNA or redundant DNA. Redundant means useless. Repetitive అంటే ఏదో ఒక సీక్వెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీజీసీజీటీఏ అనేది ఉందనుకో, ఓకే. సో దట్ ఈస్ రిపీటెడ్ మిలియన్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్, ఓకే. సో దట్ ఈస్ రిపిటేటివ్ డిఎన్ఏ విచ్ ఈస్ యూజ్లెస్. అండ్ ఆ రిపిటేటివ్ డిఎన్ఏ అనేది ఎక్కువ ఫ్యూయల్జిన్‌ని లేదా స్టెయిన్‌ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. సచ్ క్రోమాటిన్ ఈస్ నోన్ యాస్ హెటెరోక్రోమాటిన్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఫంక్షనల్. సో యూక్రోమాటిన్ ఇక మిగిలిన లైటర్ రీజియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ అబ్జార్బ్స్ లెస్ స్టెయిన్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యూక్రోమాటిన్ విచ్ హ్యాస్ ఫంక్షనల్ డిఎన్ఏ. ఓకే. ఇందులో ఉన్న డిఎన్ఏ కంటైన్స్ జీన్స్ అన్నమాట. సో దిస్ ఫినామినా అంటే ఒక ఒక ప్లేస్‌లో ఎక్కువ స్టెయినింగ్ కావడం, ఒక ప్లేస్‌లో తక్కువ స్టెయినింగ్ కావడం అనే దాన్ని హెటెరోపిగ్నోసిస్ అని అంటాం. దీన్నే సింపుల్‌గా డిఫరెన్షియల్ స్టెయినింగ్ అని కూడా పిలవచ్చు. స్టెయినింగ్ అని కూడా పిలవచ్చు హెటెరోపిగ్నోసిస్. సో యాహ్! జనరల్లీ heterochromatin is closely contact with న్యూక్లియోలస్. అది చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. హెటెరోక్రోమాటిన్ అనేది న్యూక్లియోలస్‌కి దగ్గరగా ఉంటుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది యూ నో ద న్యూక్లియోసోమ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. During cell division, the chromonemata shows alternative thick and thin regions. They look like beads called chromomeres. Okay, so the cell division జరిగేటప్పుడు బిఫోర్ ప్రయర్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్, ఓకే. సో కొన్ని అంటే క్రోమోజోమ్ పైన కొన్ని బీడ్స్ లాగా పూసల్లాగా మనకు కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ కనబడతాయి. వాటిని క్రోమోమియర్స్ అంటాం. సో మనకు క్రోమోజోమ్ మీద పెద్ద అవగాహన లేనప్పుడు, అసలు క్రోమోజోమ్‌లో ఏముంటుందో పెద్దగా ఐడియా లేనప్పుడు వీటికి ఈ ఈ పార్ట్స్‌కి క్రోమోమియర్స్ అని, బీడ్స్ అని రకరకాల పేర్లు పెట్టారు గానీ, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది డీఎన్ఏ. ఎనీవే, సో బీడ్స్ లాగా ఉండేటువంటి క్రోమోజోమ్ మీద ఉండే స్ట్రక్చర్స్‌ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? క్రోమోమియర్స్ అని పిలుస్తాం. అండ్ దెన్ సెంట్రోమియర్. సెంట్రోమియర్ మనకు ఇందాక చూసినాం. రైట్. సో మనకు ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ సెపరేట్స్ 2 ఆర్మ్స్ ఆఫ్ ఎ క్రోమోజోమ్. సో ఈ జనరల్లీ కాల్డ్ యాస్ సెంట్రోమియర్, మనందరికి తెలిసిందే. అయితే some interesting facts here. So there is a lighter staining narrow region. Okay, so in the
chromosome is called centromere. ఓకే, సో మనకు క్రోమోజోమ్లో కొంచెం స్టెయినింగ్ తక్కువగా తీసుకొని కొంచెం నేరోగా, ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో మనకి ఇదేమో కొంచెం బ్రాడ్‌గా ఉంటుంది. ఇక్కడ నేరోగా ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ప్రైమరీ కన్‌స్ట్రక్షన్ లేదా సెంట్రోమియర్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ కన్‌స్ట్రక్షన్ కాల్డ్ ప్రైమరీ కన్‌స్ట్రక్షన్. దాన్ని మనం ప్రైమరీ కన్‌స్ట్రక్షన్ అని పిలుస్తాం. ద సెంట్రోమియర్ హ్యాస్ అన్ ఇన్నర్ జోన్, 2 మిడిల్ జోన్స్, 2 ఔటర్ జోన్స్. అది ఎట్లుంటది అంటే సెంట్రోమియర్‌ని మనం దగ్గరగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఇది ఆర్మ్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే ఇది సెంట్రోమియర్ అనుకుంటే సో కంప్లీట్‌గా ఒకటి ఇన్నర్ జోన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే. సో ఈ రెండిటిని మిడిల్ జోన్స్ అంటాం. ఓకే. అండ్ దిస్ ఈస్ ఔటర్ జోన్. ఇదొకటి, ఇదొకటి ఔటర్ జోన్. ఇవి 2 మిడిల్ జోన్స్. సో దిస్ ఈస్ ఇన్నర్ జోన్. ఓకే. సో ద ఇన్నర్ జోన్ ఈస్ క్లియర్ హావింగ్ ఎ గ్రాన్యూల్ కాల్డ్ కైనోజోమ్. ఇందులో ఒక గ్రాన్యూల్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం కైనోజోమ్ అని పిలుస్తాం. ఇది ఆర్మ్, ఇది ఆర్మ్. ఇది భుజం, ఇది భుజం. ఇది సెంట్రోమియర్ మనం చూస్తాం. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ సెంట్రోమియర్. సెంట్రోమియర్‌లో 2 ఔటర్ జోన్‌లు, 2 మిడిల్ జోన్‌లు, ఒక యూనో ఇన్నర్ జోన్. ఇన్నర్ జోన్‌లో ఒక గ్రాన్యూల్ ఉంటుంది. దాన్ని కైనోజోమ్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు థాట్, సో దేర్ ఈస్ ఎ స్ట్రక్చర్ సరౌండింగ్ దిస్ యూనో సో సరౌండింగ్ దిస్ సెంట్రోమియర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది డ్యూరింగ్ సెల్ డివిజన్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కైనోజోమ్. చిన్న కాబట్టి ఇక్కడే చెప్పేస్తున్నాను. సో దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం అని అంటే సరౌండింగ్ ది centromere. So there is a structure called kinetochore. So kinetochore. So to which spindle fiber attach during phase or cell division. Particularly, so in the metaphase and anaphase. So సో మెటాఫేజ్ అండ్ అనాఫేజ్ టైంలో స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అనేటువంటివి సో సెంట్రోమియర్కి డైరెక్ట్ కాకుండా దానికి సో ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి ఇట్లా ఉంటాయి. సో దాన్ని మనం కైనటోకోర్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో ఆ కైనటోకోర్కి ఏమతుకుంటాయి, స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అనేటువంటి దే ఆర్ అటాచ్డ్ డ్యూరింగ్ ది సెల్ డివిజన్. ఓకే. సో ద మిడిల్ రీజన్ హ్యాస్ వన్ ఆర్ మోర్ క్రోమోమియర్స్. సో ఇందాక నేను డ్రా చేసిన దానిలో ఈ సెంట్రోమియర్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో సెంట్రోమియర్ యొక్క స్ట్రక్చర్ లోపల సో మిడిల్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో ఇన్నర్ రీజన్, సో
మిడిల్ రీజియన్. ఈ మిడిల్ రీజియన్ లోపల సో ఇక్కడ ఒక బీడ్, ఇక్కడ ఒక బీడ్. సో దీస్ ఆర్ chromomeres. So middle region contains one or more chromomeres. Okay, spindle fibers are attached to centromere. పూర్తి రాయలేదు, ఇక్కడే రాశాను. యా, అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సో యా, centromere gives a shape to chromosome and it divides the chromosome into two arms. So here the centromere contains repetitive ఓకే ఆర్ రిడెండెంట్ డిఎన్ఏ. ఇంకా అందులో ఉండేటువంటి డిఎన్ఏ దట్ ఈస్ జెనెటికల్లీ నాన్ ఫంక్షనల్. ఓకే, సో హియర్ secondary construction. So occasionally some chromosomes possess additional constructions on other than primary construction. These are called secondary construction. మనం ఇందాక డయాగ్రామ్ చూసినాం. So it is generally subterminal. Okay, and so here this is called, this is terminal. టెర్మినల్ కి దిగువన ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని సబ్ టెర్మినల్ అంటారు. సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడు కూడా టెర్మినల్ రీజియన్ కొంచెం దిగువన ఉంటుంది, దట్ ఈస్ సబ్ టెర్మినల్. దీస్ ఆర్ ఆఫెన్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఆఫెన్ వర్క్ యాజ్ సెంటర్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియోలార్ సింథసిస్. న్యూక్లియోలస్ తయారు కావడానికి ఇవి సెంటర్స్గా పనిచేస్తాయి. ఇన్ మ్యాన్ 13, 14, 15, 21 క్రోమోజోమ్స్ హ్యావ్ సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే, సో హ్యూమన్ బీయింగ్లో 13, 14, 15 అండ్ 21 chromosomes. Okay, so they have secondary constrictions. Okay, so yeah, secondary constriction possesses heterochromatin just like primary constriction with repetitive or redundant DNA. So repetitive లేదా redundant DNA ని secondary constriction కూడా కలిగి ఉంటుంది. Okay, so that means what does it mean? It does not code for any protein, but the DNA which is present in the secondary constriction synthesizes the nucleolus. ఇది న్యూక్లియోలస్ కు కావాల్సినటువంటి ఆర్ఎన్ఏను, న్యూక్లియర్ ఆర్ఎన్ఏను తయారు చేస్తుంది. సో ద సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ naturally they are very commonly called as nucleolar organizers. Okay, so clear రాస్తారు. DNA of secondary constriction synthesizes nucleolus. Okay, so the secondary constitutions are generally known as nucleolar organizing regions or nucleolar organizers. Okay, so ఇది సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్. నేను మొన్న రైబోజోమ్స్ అప్పుడు చెప్పాను, ఇక్కడ ఉండే డిఎన్ఏ ఏదైతే ఉందో దట్ ప్రొడ్యూసెస్ సో మెనీ 45S rRNA and 5S RNA. So they are all aggregated to form a globular structure. So that is, that will become the nucleolus. సో అందుకే ఆ ఏరియాని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే న్యూక్లియోలార్ ఆర్గనైజర్ రీజియన్ ఆర్ న్యూక్లియోలార్ ఆర్గనైజర్ అని సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ పిలుస్తాం. సో అండ్ దిస్ ఈస్ శాటిలైట్. వాట్ ఈస్ శాటిలైట్? సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్కి దాటి
ఉన్న టెర్మినల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ని మనము శాటిలైట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఇట్లా సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్న లేదా శాటిలైట్ ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్ని మనం శాట్ క్రోమోజోమ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దే ఆర్ కాల్డ్ శాట్ క్రోమోజోమ్స్. యా, satellite. The small piece of chromosome that lies beyond secondary construction is called satellite or triband అని పిలుస్తాం. Okay, the chromosome with satellite are called sat chromosomes. So that is sin acidothionucleinico. అంటే ఇక్కడ కొంచెం థైమిన్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఏరియా శాటిలైట్ ఏరియా లోపల. సో దట్ ఈస్ శాట్ క్రోమోజోమ్. సింపుల్ శాటిలైట్ ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్ను శాట్ క్రోమోజోమ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, శాటిలైట్స్ యూజువల్లీ సింగిల్, బట్ సమ్టైమ్స్ మోర్ దెన్ టూ. సో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ శాటిలైట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇందాక మనం ఇది ఒక శాటిలైట్, ఇది ఒక శాటిలైట్, జనరల్గా ఒకటే ఉంటుంది, బట్ ఒకటి కన్నా ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. సో that is about the satellite. And then here the most important term, the telomere or telomeres. Okay, telomere is correct. So ఒకవేళ ది శాటిలైట్ క్రోమోజోమ్ కానీ లేదా after the secondary construction, sorry, every chromosome, so here not related with the secondary construction, every chromosome టెర్మినల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ పార్ట్ ఓకే, సో దిస్ పార్ట్ మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ద టెర్మినల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్. ఓకే, సో ప్రతి క్రోమోజోమ్ అది సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నా లేకపోయినా, సో ప్రతి క్రోమోజోమ్ యొక్క టెర్మినల్ రీజన్ ఏదైతే ఉంటుందో వస్తుంది కదా, సో ఈ టెర్మినల్ పార్ట్ని ఓకే మనం టీలోమియర్ అని అంటాం. సో టీలోమియర్ contains special kind of sequence in this here. The DNA has special sequence. సో ఇది ఉండడం వల్ల లాభం ఏంటి అంటే దీని పక్కన ఇంకొక క్రోమోజోమ్ కనుక ఉంటే సో దానితో అది అతుక్కోకుండా, సో దీంటిలోమియర్ ప్రతి ఒక క్రోమోజోమ్కి స్పెషల్ టీలోమియర్ అనేది ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఈ రెండు ఒకదానితో ఒకటి అతుక్కోవడానికి ఇది ప్రివెంట్ చేస్తుంది టీలోమియర్ అనేది. టీలోమియర్ ప్రివెంట్స్ ది బైండింగ్ ఆఫ్ టూ అడ్జాయినింగ్ క్రోమోజోమ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టీలోమియర్. దట్ ఈస్ ఇట్స్ ఫంక్షన్. రెండు పక్కన పక్కన ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్ అతుక్కోకుండా అది ప్రివెంట్ చేస్తుంది టీలోమియర్ అనేది. ద టిప్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ టీలోమియర్స్. సింపుల్గా క్రోమోజోమ్ యొక్క టిప్స్ని మనం టెర్మినల్ పార్ట్స్ని టీలోమియర్స్ అంటాం. సో ఇట్ వాస్ నేమ్డ్ బై మూలర్ ఇన్ 1938. దే ప్రివెంట్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ అడ్జాయినింగ్ క్రోమోజోమ్స్. అవి ఒకదానితో ఒకటి పక్క పక్కన క్రోమోజోమ్లు అతుక్కోకుండా కాపాడదు. ద టీలోమియర్స్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ జీ రిపీట్స్. ఓకే, అంటే ఏంటి, సో గ్వానిన్ నైట్రోజన్ బేసిస్ అనేటువంటి ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట ఆ ఏరియా లోపల telomeres. The replication of telomere is brought about by special enzyme called telomerase. Okay, DNA polymerase జనరల్గా డిఎన్ఏ ఫామ్ చేస్తుంది, బట్ ద టీలోమియర్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ మనం టీలోమరేజ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ద రిపీటెడ్ డివిజన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్, ఇదేంటంటే స్పెషల్ నోట్, ఇది general topic ఇది. So the repeated division of chromosome during the cell division results in the shortening of telomere. సో ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా సెల్ డివిజన్ అయి మైటాసిస్
జరిగి ఓకే. సో క్రోమోజోమ్ సైజ్ తగ్గడం టీలోమియర్ సైజ్ తగ్గడాన్ని షార్టనింగ్ ఆఫ్ టీలోమియర్ అంటాం. సో జనరల్‌గా టీలోమియర్ సైజ్ తగ్గితే మనకేం ఇట్ ఇండికేట్స్ ది ఏజింగ్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిడ్యువల్. టీలోమియర్ సైజ్ ఎంత తగ్గితే అంత ఏజింగ్ జరుగుతూ ఉంటుందని ఈ మధ్య తెలిసిందనమాట. ఓకే. సో ఒకవేళ టీలోమియర్ సైజ్ తగ్గుతుంది అంటే ఏజింగ్ జరుగుతుంది, ముసలితనం వస్తుంది అనేది అర్థమవుతుంది మనకి. ఓకే. సో హియర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ పొజిషన్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ మెటాసెంట్రిక్. ఇందాక మనం చూసింది సబ్ మెటాసెంట్రిక్. సో మెటాసెంట్రిక్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్‌గా ఒక క్రోమోజోమ్ యొక్క సెంటర్ లోపల కనుక మనకు సెంట్రోమియర్ ఉంటే దాన్ని మనం మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ అని పిలుస్తాం. సో డ్యూరింగ్ సెల్ డివిజన్ ఆర్ అనాఫేజ్ టైంలో అది యూ షేప్ కానీ లేదా వి షేప్ కానీ మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే. అంటే స్పిడిల్ ఫైబర్ ఇక్కడ సెంట్రోమియర్ దగ్గర అతుక్కుంటుంది కాబట్టి సో ఇది మనకు వి షేప్‌లో గాని లేదా యూ షేప్‌లో గాని మనకు కనిపిస్తుంది. సో దెన్ సబ్ మెటాసెంట్రిక్. ఇందాక చూసింది మనకు సబ్ మెటాసెంట్రిక్ అంటే పూర్తిగా మధ్యలో కాకుండా కొంచెం అటువైపు ఏదో ఒక వైపు ఎక్కువ ఆహ్, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్. ఓకే. ఇక్కడ సెంటర్ అయితే ఇక్కడుంది. ఇది సబ్ మెటాసెంట్రిక్ అనమాట. ఇది కూడా సబ్ మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్. ఓకే. అంటే సెంట్రోమియర్ అనేది మధ్యలో కాకుండా కొంచెం ఏదో ఒక వైపు అది కొంచెం డౌన్ గాని, అప్ గాని ఉంటే దాన్ని సబ్ మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ అని అంటాం. సో డ్యూరింగ్ సెల్ డివిజన్ అనాఫేజ్ టైమ్‌లో ఇది మనకి ఎట్లా కనిపిస్తది? ఒక ఎల్ షేప్‌లో కనిపిస్తుంటుంది. లేదా సారీ జే షేప్‌లో కనిపిస్తుంది. సబ్ మెటాసెంట్రిక్ జే షేప్. ఓకే. సో టీలోసెంట్రిక్ అంటే ఏంటి? అంటే సో క్రోమోజోమ్ అనేది ఇలా ఉంటే సో దిస్ ఈస్ టీలోసెంట్రిక్ అంటే టిప్‌కి దగ్గరగా ప్రైమరీ కన్స్ట్రక్షన్ లేదా సెంట్రోమియర్ ఉంటే దాన్ని మనం టీలోసెంట్రిక్ అంటాం. సో ఇట్ అపియర్స్ ఎల్ షేప్. మనకు అనాఫేజ్ టైప్‌లో ఇది ఎల్ షేప్‌లో కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే సెంట్రోమియర్ స్పిడిల్ ఫైబర్ అనేది ఇక్కడ అటాచ్ అయితది కాబట్టి, సో దీన్ని ఇట్లా లాగితే మనకు కొంచెం ఎల్ షేప్‌లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఆ యాక్రోసెంట్రిక్ టైప్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్ ఓకే. ఆర్ క్రోమోజోమ్. సో యాక్రోసెంట్రిక్ అంటే పూర్తిగా ఎడ్జ్ మీద సో ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట. సో centromere is on the tip of an arm of chromosome. It appears I-shaped in anaphase. సో మనకు అనాఫేజ్‌లో అది ఐ షేప్‌లో కనిపిస్తుంటుంది. రైట్. సో దిస్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ బేస్డ్ ఆన్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది సెంట్రోమియర్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది నంబర్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ మోనోసెంట్రిక్. ఒకటే ఒక సెంట్రోమియర్ ఉంటే దాన్ని మోనోసెంట్రిక్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఇది దాదాపు అన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఇట్లే ఉంటాయి. సో డైసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్‌లో 14, 15, 13, 14, 15, 21 అనేది క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డైసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్. సో 2 ఆహ్, సెంట్రోమియర్స్ లేదా ప్రైమరీ, సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటే దాన్ని డైసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ అని అంటాం. సో హ్యూమన్ వై క్రోమోజోమ్‌లో మనకు 2 సెంట్రోమియర్స్ అనేటువంటివి కనిపిస్తాయి. అండ్ పాలీసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్. సో అంటే మోర్ దెన్ 2 ఉంటే దాన్ని పాలీసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ అని అంటాం. ఆహ్, ఎగ్జాంపుల్ అస్కారిస్ మెగాలోసెఫాలలో ఇలాంటి కండిషన్ మనకు కనిపిస్తుంటుంది.
అండ్ డిస్పర్సివ్ క్రోమోజోమ్ అంటే random గా ఒక పొజిషన్ అంటూ లేకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ చాలా సంఖ్యలో మనకు సెంట్రోమియర్ ఉంటే దాన్ని డిస్పర్సివ్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే బెడ్ బగ్ లో సెల్స్ లో ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ డిస్పర్సివ్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. అండ్ ఏసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే సెంట్రోమియర్ లేని క్రోమోజోమ్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి. దాన్ని ఏసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ అని మనం పిలుస్తాము. రైట్. సో వితౌట్ సెంట్రోమ్ డైనోఫ్లాజిలేట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటోజోన్స్. ఓకే. సో వాటి లోపల మనకు సెంట్రోమియర్తో పని ఉండదు కాబట్టి ఉండదు. రైట్. సో that is about the type of chromosomes based on the centromere. And then so based on the function, the chromosomes are of two types. So one is autosomes, another one is allosomes. We all know that. So autosomes are somatic chromosomes. They are concerned with the vegetative characters of the body. Okay, other than reproduction characters and vegetative characters on top. Okay, so first 22 pairs of chromosomes of are autosomes, మనందరికి తెలుసు. Allosomes, they are sex chromosomes. So they are concerned with the sex related characters, male, female, okay, like that. So in man, XY chromosomes are allosomes, we all know that. So in male, the position is X and Y. In female, X and X or XX condition is seen. If the cell contains more than one X chromosomes, only one X chromosome is functional. Okay. The remaining X chromosomes are present in the form of heterochromatin or repetitive DNA or redundant DNA తో కలిగి ఉంటాయి. సో అటువంటి నాన్ ఫంక్షనల్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ని మనము బార్ బాడీస్ అంటాం. ఓకే. సో జనరల్లీ నెంబర్ ఆఫ్ బార్ బాడీస్ ఈస్ X-1. ఓకే. సో ఒకవేళ 3 ఉంటే సో 2 బార్ బాడీస్, 3 ఎక్స్లు ఉంటే 2 బార్ బాడీస్ ఉంటాయి X-1 కాబట్టి. ఒకవేళ 4 అయితే X-1 3 ఉంటాయి. రైట్. సో ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి జనరల్గా 2 ఉంటాయి ఫీమేల్లో. ఓకే. సో 2 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే జనరల్గా ఉన్న రెండిట్లో ఒకటి ఫంక్షనల్, ఇంకోటి నాన్ ఫంక్షనల్, దట్స్ నార్మల్. ఒకవేళ 3 ఉంటే ఓకే అందులో 2 యూనో నాన్ ఫంక్షనల్, ఒకటి ఫంక్షనల్. ఈ రెండిట్లో ఒకటి ఫంక్షనల్ నార్మల్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్, నాన్ ఫంక్షనల్ని మనం బార్ బాడీ అని పిలుస్తాం. అట్లా ఎన్ని యాడ్ అవుతుంటే అన్ని బార్ బాడీస్ ఉన్నట్టు. ఓకే. ఇది మళ్ళీ వస్తుంది జెనెటిక్స్లో. అండ్ క్యారియోటైప్. వాట్ ఈస్ క్యారియోటైప్? సీక్వెన్షియల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ క్రోమోజోమ్స్ ఆఫ్ ఎ సెల్ ఈస్ కాల్డ్ క్యారియోటైప్. ఓకే. ఒక క్రోమోజోమ్లో ఒక సెల్లోని క్రోమోజోమ్స్ అన్నిటిని ఐసోలేట్ చేసి వరుసగా సో వాటి పొజిషన్ బట్టి నెంబర్ని బట్టి అరేంజ్ చేయడాన్ని కార్యోటైప్ అంటాం. ఓకే. సో ద డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం ఈజ్ కాల్డ్ ఇడియోగ్రామ్ అంటాం. దాన్ని మనము ఒక మనం అరేంజ్ చేయడమేమో కార్యోటైప్. ఓకే. దాన్ని ఫోటోను మనం ఇడియోగ్రామ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో దెన్ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. సో కొన్ని స్పెషల్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ 2 టైప్స్. సో వన్ ఈస్ జైంట్ క్రోమోజోమ్స్, అనదర్ వన్ ఈస్ సూపర్ న్యూమరరీ chromosomes. So giant chromosomes, okay, their size is very, very big. That's why they are called giant chromosomes. So there are 2 types of giant chromosomes. We all know that. So one is Lamprecht chromosomes, and another one is salivary gland chromosomes. So anyway, Lamprecht chromosomes, they are like brush like you know chromosomes. So Ruckert was a scientist who discovered them in shark fish oocytes. ఫస్ట్ కనుక్కున్నది షార్క్ ఫిష్ oocytes లో కనుక్కున్నారు. బట్
ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆల్. లేటర్ ఏమైందంటే ఏం తెలిసిందంటే బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆల్ మెగాలెస్థల్ ఎగ్స్ oocytes. సో మెగాలెస్థల్ ఎగ్స్ యొక్క oocytes, ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే యానిమల్స్ యొక్క oocytes లో అన్నిట్లో కూడా ల్యాంబ్రష్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయనే విషయం తెలిసింది. లైక్ ఫిషెస్, amphibians, reptiles అండ్ బర్డ్స్. ఓకే, amphibia even though it is mesolethal, so they do contain lamprey chromosomes. Okay, and also crustaceans, sepia and some echinoderms, they do contain their oocytes contain these lamprey chromosomes. Their size varies, generally 600 micron size and 6000 micron size ఉంటుంది. సో ప్రతి క్రోమోజోమ్ కి 4 క్రోమాటిడ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో 1 2 3 4. సో ఇది చూడడానికి ఒక కైండ్ ఆఫ్ బ్రష్ కాల్డ్ ల్యాంప్ బ్రష్ అంటాం. సో అలా ల్యాంప్ బ్రష్ లాగా ఉంటది కాబట్టి దీన్ని ల్యాంప్ బ్రష్ క్రోమోజోమ్స్ అని అంటాం. సో ఈ ఈచ్ క్రోమాటిడ్‌లో ఒక సెంట్రల్ యాక్సిస్ అనేది ఉంటుంది. ఎక్కడైతే క్రోమోమియర్ ఉంటుందో అక్కడ మనకి పెయిర్ ఆఫ్ లూప్స్ అనేటువంటివి ఫార్మ్ అవుతూ ఉంటాయి. అందుకే ఇట్లా మెనీ లూప్స్ అనేటువంటి ఫార్మ్ అయినాయి కాబట్టి ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ యూ నో ఆహ్, a brush-like appearance. Right. So if you అబ్జర్వ్ ఎ లూప్, సో ఇక్కడ మనకు క్రోమోమియర్ పేరు ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ ఒక పేర్ ఆఫ్ లూప్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అని. ప్రతి లూప్ కంటే ప్రోటీన్ ప్లస్ ఆర్ఎన్ఏ ప్లస్ డిఎన్ఏ, ఫిలమెంట్ డిఎన్ఏ, దాని చుట్టూ ప్రోటీన్ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ కూడా ఉంటుంది. సో ఇది క్రోమోజోమ్స్ యాక్సిస్. Okay, that's it. That is about the Lamb-Rush chromosome. Many many chromomeres and they form loops. Okay, ఒక సెంట్రోమియర్ దగ్గర తప్ప సో చాలా లూప్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ బ్రష్. ఓకే, లూప్ హ్యాస్ థిక్ ఇన్సర్షన్స్ అండ్ థిన్ ఇన్సర్షన్స్. అంటే ఏంటి అంటే సో ప్రతి లూప్లో మనకి సో ఇది థిన్ ఇన్సర్షన్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ థిక్ ఇన్సర్షన్ అని పిలుస్తుంటాం. ఓకే, సో లైక్ ఫోల్డింగ్స్ అని మీనింగ్ యాక్చువల్గా. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ల్యాంబ్రష్ క్రోమోజోమ్స్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ salivary gland chromosomes. Yeah, so Balbian, he was a scientist who discovered them in Drosophila and housefly larvae salivary glands. ఆ లార్వాల యొక్క సాలివరీ గ్లాండ్స్ లో కనుగొన్నారు. ముఖ్యంగా ఏ ఆర్డర్ అది? డిప్టిరా ఆర్డర్ చెందినటువంటి లార్వే యొక్క డిప్టిరన్ లార్వల్ జైంట్ క్రోమోజోమ్స్ అని లేదా సాలివరీ గ్లాండ్స్ లో కనుక్కున్నారు కాబట్టి సాలివరీ గ్లాండ్ క్రోమోజోమ్స్ అని. ఓకే, లేదా వీటిని మనం పాలిటీన్ క్రోమోజోమ్స్ అని పిలుస్తాం. ఎందుకు వై పాలిటీన్? సో దేర్ ఆర్ thousands of chromatids or chromanemata are present. So that's why salivary gland chromosomes are also known as polytene chromosomes. ఇంతకుముందు దానిలో ఓన్లీ 4 chromatids ఉంటాయి, ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎనీవే వాటిని ఎక్కువగా డిప్టెరన్ లార్వే యొక్క సాలివరీ గ్లాండ్స్ లో ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. సో తర్వాత సో కైరనామిడ్ లార్వే, కైండ్ ఆఫ్ ఆర్థ్రోపోడ్ లార్వే, ఆల్సో seen in chironomid larvae salivary glands, and later also found in malphizian tubules, gastrointestinal epithelium of insects. Okay, so anyway, the name salivary gland chromosomes became famous. So they are also known as polytene chromosome. So they contain many thousand chromonemata. క్రోమోనిమాటా అనేటువంటి చాలా సంఖ్యలో ఉంటాయి కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కండెన్స్డ్ పాలిటీన్ క్రోమోజోమ్స్. ఇందులో చాలా మెనీ క్రోమోనిమాటా ఉంటాయి యాక్చువల్గా కండెన్స్ కాకముందు. సో దట్స్ వై ద నేమ్ పాలిటీన్ క్రోమోజోమ్స్ వాజ్ ద నేమ్ గివెన్ బై ది కొలర్. సో సైజ్ చూసినట్లయితే సో 2000 మైక్రాన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి.
So there are bands and interbands are present. Because so this is a band, this is interband, this is band, this is interband, this is another band. So like that. So dark band, okay. So light band or interbands అనేటువంటి కామన్ గా ఉంటాయి. Okay, and so lateral side of each band. Okay, so a sac like structure is seen that appears like a circle. Okay, like a ring. So దాన్ని సైంటిస్ట్ నేమ్ పైన బాల్బియాని రింగ్ అని పిలుస్తాం. బాల్బియాని రింగ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ విచ్ క్రోమోజోమ్స్ అని ఇంతకుముందు జైల్లో అడిగిండు. సో దే ఆర్ కాల్డ్ బాల్బియాని రింగ్స్. ఓకే, సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది salivary gland chromosomes, a kind of giant chromosomes. సో అట్లనే ఈ లేటరల్ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ని మనం పఫ్స్ అని అంటాం. ఓకే, పఫ్ సెల్లు ఉంటాయి, లూప్ సెల్లు ఉంటాయి. లూప్స్ అనేటువంటివి ల్యాంబ్రష్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. పఫ్స్ ఏమో మనకు సాలివరీ గ్లాండ్ క్రోమోజోమ్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, వాటిని మనం బాల్బీ అనే రింగ్స్ అని పిలుస్తాం. రైట్, సో దట్ ఈస్ so a group of puffs are called Balbiani rings. Okay, so right, so that's about the child chromosomes. So another type of special chromosomes, they are called as beta chromosomes or supernumerary chromosomes. Supernumerary పోస్ట్ అంటే జనరల్గా జాబ్స్లో ఈ పదం వాడుతుంటారు. సూపర్ న్యూమరీ అంటే స్పెషల్గా క్రియేట్ చేయబడ్డది అని అర్థం. స్పెషల్లీ క్రియేటెడ్ అని అర్థం సూపర్ న్యూమరీ అంటే. సో they were identified in insect cells and plant cells by a scientist called Wilson. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దే ఆర్ అడిషనల్ క్రోమోజోమ్స్ విచ్ హ్యాస్ నో ఫంక్షన్స్. ఓకే, అది కూడా డిఎన్ఏ కలిగి ఉంటుంది, బట్ ద డిఎన్ఏ హ్యాస్ నో రోల్ ఎట్ ఆల్. Such chromosomes are known as beta chromosomes or supernumerary chromosomes. So this is today's class.